So welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And yes, today I'm again going to Kathmandu. Right now it's about 5 AM in the morning. I started my trip late because it was raining like cats and dogs in the morning. I was thinking that I won't be able to ride today, but yeah, it stopped by 4:30 AM I guess. So I'm totally locked and loaded. So just to protect myself from dust, dirt and rain, I've worn my rain gears. It will help me to keep warm too. So त्यही हो है, अरु त हैन। I guess today I will be too damn late है, अलि ढिलै पुगिन्छ जस्तो छ बिकज अलि ढिलै स्टार्ट भयो आज चाहिँ। जसो जामहरु पाइन सकिन्छ, खेर केही छैन, आनन्दले जाने हो आज चाहिँ। So enjoy the ride, Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
के गर्छ भोलि यार ओ शिट एम्बुलेन्स पो छिरेछ त यार आई होप एभ्रिवान इज फाइन यार कस्तो एम्बुलेन्स पनि सो यस होइन हिजो सर्भिसिङ गर्दा चाहिँ यो चाहिँ लुज भएछ कि क्लच मिलायो है यो चाहिँ लुज भएछ यो चाहिँ कस्नु पर्ने भयो अलिकति यहाँबाट होइन भनी गराइदिने होइन नि त भाइ जति भयो नि हुन्छ यो हुन्छ बनी त हो है केही हुन्न खुजुरै रहन्छ कि LP गैस को ट्रक है राइट सो आई डोन्ट नो है अहिले कुन ठाउँमा छु तर मलेखु चाहिँ कट्यो 140 किलोमिटर्स भइसक्यो है एन्ड टाइम इज 7:53 AM आई गेस ठिकै छ स्पिड So yes, finally at Thankot checkpost है टाइम कति भयो 9:54 भएछ है ठिकै हो 10 बजे भित्र पुग्यो के अरे अब 11-12 बजाइदिने होला नि कलङ्कीको जामले म कत्रो ट्रक यत्रो लरीहरू के हालेर ल्याउँछ र यत्रो ट्याङ्करमा
घर जत्रो छ यार एउटा सो यस फाइनली आम इनसाइड काठमाडौँ है यताबाट सिनामङ्गल एयरपोर्टतिर जाँदैछु म बस्ने चाहिँ म एयरपोर्टमै हो किनकि मेरो दिदीको घर छ त्यहीँ एयरपोर्टको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि नजिकै छ सो त्यही हो है So I would like to end my vlog right here. Hope you guys enjoyed this video. Leave a like if you did. Subscribe to my channel if you are new. And I'll catch you guys in the next vlog. Until then, ride safe, follow rules, wear safety gears. And peace out. Boom. तेलै निकाल्दै छ त हौ टाइडी टेल बनाएको रे सही हो